Hello, brother Ajay. Ajay mwene Delifedia. olukoma mwene. Yeah, Uche Sam na-akpọ. Okay, ndị wawo. Okay. I'm going to call ka anyị nje kpari from amari ife na many ife na again no kwane because this chikwebi this NSAS protest, police brutality and bad government. It was one of the frontiers in the Okwane local government. Then they mobilized the youth to protest. They brought together you introduce him way first of all before Abaji Mpuro Ajo Nani winning. Ajay. Okay. Efam bụ Chidi Uwabufu Onyechukwu. Okay. Bụ onye ụmụ Ebubot nọ n'obi arụkọ. Okay. Okwane local government. Okay. Now, when you acquire in the Okwane government, in actually, when the youth in actually that couple political party keep belonging to, what's your position? Eziokwu bụ si onwe youth ndị na-achị. Okay. Adị na-achị youth ndị na-achị bụ onwe ndị youth like ni eleme mifi. Like all elema ikpa waka, like all agụgụm so na dị na-eso so ndị ka fụ anyị ni ikolokọsi mme na-achị we. But when I so na it is well like an agụgụm ikpa waka na afụsa n'ọnụ m and the youth not internet kpeshi mmeke imomeshi ngweshuo ofufe ofufe m na mgbukwife na amụ na anụwe so ọkọsọtịchi ọdịdịke ụnụ anyị na-eju na akwụkwọ na amụ na ibe okay. Now, can inspiring, can she Posane to champion this cause? They mean organizing them as she could participate in this peaceful protest when the women in Bani in Nigeria now. My brother, if motivating me or inspiring me to join and in what is happening in Nigeria, if you now have many country in Navo of an FIA, bon kideles one is quite your fufu. Okay. Fufu bushi mbo I suffer from the personally. I suffer from a kaigweneka bad governance or bad government in the Nigeria. Fufu bushi mama mune ne on sonne in 2016 kebuna murukbe no wana agent emisi efro any le kolwe. Yes. Nga moya olenga osu na action look beka oba ke matches come look beka okukega ni tuwa obeloko so ni swear ka la no suzo anya babule ju no go when they treat no go after 2 weeks when they treat no go osa doctors din ime Nigeria show you ke strike she also no go show we ke discharge we make me manya na go she I want to consume doctor all na doctor for question the man can never ban so no show you ke strike any government na put ezigbo ko ni mama ni bed ni those many difficult problem so you am ke discharge of ya so no but she will take for a decision each about what this just went and you know also no go government at particular the private hospital when we the quite when we the resources here to manage okudun mambo if not na pass first degree bond oku with any level but can do mambo highest degree so yamba na manager no obe low for nwa oba call kushi strike adu yamba bucha jeju no go emu aba jonjo so lu na 1 week no go ko yin musuku no go fu Kwebo, my elder brother, no loan in bank. So when you miss an money, I cover more pressure. But she only to a banner. She to a banner. So when I can't check it for a decade, my mother couple to get the money. But we check in a decade about back to know about after the operation of also. Now the game of manifestation of Mango so bushy bad governance. Also government now local. Then they don't talk about strike. Exactly. Then after operation, obviously education need a sound. Then making operation come like I'm also like
check for blood. Yes. And Nkunku Ife Papa himself, Papa is in Lagos. And we be done is good before. Also, when you security, Papa Kabang so. Kete mbo 39 years old. 39 years old. Inwe molo. Government we kushi ke yemolo. Imi na political leader. We can solo. Now mbo 39 years old. All of them after Nigeria get from 35. Yabo aswa. You carry 35. You Yabo expire from. Expire from and. Even I'm gonna cost if none in Nigeria or teacher job. So my motivation for my advocacy is kind of linkage Jikime kind of move to Kubudi Koma because of who was I also. And also can you assurance say money in a livable in Noma. Because we don't know also the can also get also Malaman Bosho can also. Also go get a Ekmati happy in the can also. So the Marana was maybe one no cool teacher Bodoshi when a Bumalu, when a Bumalu, Eguna and our reaction of the killing of Nosan to ego. Thank you about it come off what is so my motivation or my inspiration for advocating for good governance. You are Jay. Unfortunately, Ibo onye APC. He belongs to a political party, and now the APC were in the government. Yichi na posa na campaigning against the government. What they say is not I work against your party. Because the party aside to champion this cause. Is it because it is directly affected by this issue of bad governance? Apart from the fact. Directly affected by the first question again. Advocates for good governance. Apart from the fact that directly affected, when even not talking about philosophy bill, if na inform your action. Also when action you can take, then like for example now, when the voting then is Rushi. We can take any for job. Yes. Any action we can take it. Also, for job, I didn't but we can here. Can look upon the philosophy. So, making my own personal philosophy before I joined politics. My philosophy is that the people confess. Malo. Yes. Before party, every malo confess. Interested in the masses. Yes. They are first before political parties. So. This issue, people are saying that the manipulation bunye PC, edition na publicly na and APC go. Malonda was not follow from a point of ignorance because in a politics in this way, I mean so politics go bodo badi koma. Exactly. Politics go eleke shit you change. I take action go bodo di koma. Oh, you fu malo, fu malo. Politics are so, the question is, malo ya kaishine, ale politics. Ngushi malo kaishine, kaipo mukwana macho konso. Unche no yivo that the people come first before politics. So, yeah, within my party now, people in that party and you didn't have no more go. She can say now for some public and criticize the party. So she know in our book is between. Onye anyi ubusene shabe represent the party and the masses. The masses, yes. That the government when it has policies in affect and because of it, for example, now the police brutality. Yes. Police brutality. Shini answer se diabo she the police na inro mwanyo aye pariwe. Weje keluwe je police station kwe kusho be beluwe. Eweluwe juboko. Why they call them Ndibo will say 5 million. Where they do a ball. I will look at government they in a call day. Also, when you mean for she, I didn't want to let you police now will let you court why it wanga. When I only equal in a court, yeah, why you go first? You have to police brutality. If a person I never say, or teacher decoma, or teacher in decoma, the police can misbehave. So, Yashin and Yikushi, no.
me political affiliation aside. Affiliation on your side and advocate for the people first. Because without the people, there's no politics. Yes. And today now, I'm having issue in my party. People are saying that I'm a loyal party member. I'm not a serious party person. But bad politics in me. If Facebook is in Nigeria about move forward. Yes, exactly. That's Nigeria move forward. But Adam, the generation of politicians, and then politics, and then Facebook. Then we say, I didn't name politics. Go moto. Meme coordinate making mama, coordinate buduma, coordinate in a suka mama. So, and even them are okay cool. So, you have to name politics aside and begin to champion the cause for the people. With them. Nigeria, it protest in that Ghana. In some areas, ordinary violent. Okay, ndo butene maro, but ni Okwane and Okwane in general, I don't know many of such reports say they protesting in the BB field when the police is so one-on-one and all of that, those attacks like that. How were you able to coordinate them? How were you able to mobilize them? People say they were peaceful, they coordinated themselves well, or through the protests? If a man will say, only ethnic group in Nigeria should have when they're causing photo. Then we need the tendency or the potential to do crime. And you know, and Okwane, but not so. When they win, because they were for government and as well to work with making new with the people. And you know, and Okwane. The first thing you do in the Okwane will say, in the Ndokwane, in Nigeria, and you ethnic group and you ethnic group in the Udu. And you make photo. And you won't go your company when you are a lawyer and you are part of them. And you are bumped to any government facilities. But when they're over those within the member, and you make no key with the Goshi and Dokwane the Udu. But if a son do the granny, this protest will say, and in there in Nefenia. If I was a leader, of course, protest leader, but I not okay, organizer, I know organizer. And Jeffo Leko, Mary, if a book, if a Maru go. Because, for example, now, if you are for your politician, I don't go in you go. You go in you go. Come go shake any shows when I get. Obviously, I knew evidence again. Government, I will reach away left. They are combated to value. So, if you are do for normal or no, Bumalo, can I put the emotional in a protest? The emotional in a protest was she and government in marriage when even at one. So that where we don't have war, the one hour, the Abu Queteshi, can you in government? She wage that's I need protest. I need protest. You can use Woshik or can you be Benny? Ofu, can you protest and in council? Ofu, one you can be about me couldn't say, senior man. Give us all that move on this council. What do for council when they Obiaroko? Avant Jelema, Bangwashi Abia, Manabajo. I see you see this council. You know for council government in where when you have government, new government. If she in Nepujika do foko, if she government and our role, catching the government bad and our role. Ndai neji Jesu in the government or average Bumalo. Oh, building in after the Vini, Abiabo Manda. She so Kaiba no building ogo. Can you protest so that Luman definitely can protest why they change their bad attitude about Wafa no marry. She and in you do foko. Well, I protest is I did video she. Government government ko say go ji bushi kofu e go nye buko ni ku kofu ka ba ganyi buko o si ganyi buko o si buko kankuni so and anytime you protest and make sure she and the youth in the marine if o meaning for us man she forjo so be forjo ka anyi dey violent in adneven and financial and even na gwa na youth and show wo lobi ruani we will be like Motobada. Can you mean where for Johnny in Nigeria? I'm saying when they been that in more for generation, no one so and if a as you do the
boys anye about go make maintain find na go ya bo be very cooperative. So now the innovation will do the collective effort. Okay. Share what. Yo. Yen na si enu rujini udume mi fekene oneme na mkpoto. Ya bu yen no si nde government ego wonte. Kobo yas na be ego wonte. Ngoro rujini go wonte. Upon eloption ni ujinu dume kono we go wonte. Wa akpo no wa paruba moka. Government na ina akpefa bụ ikele ngwa na-enwe ofuke nwanyị kuchika ya atụfụ no government oko ya ndị na-acha anyị na lemizi ndị na-acha anyị no kwa na gida ya ọsancha bụ government ndị na-acha anyị enyi bụ government wete kwa anya na-atụrụ we ka mọsọ anyị more protest and ka anyị mepetachi ni protest okwu na kuchika izugida eme anya ba ne ifo akpọ akwụkwọ anya ba dofe akwụkwọ chi na osi fanyi ndokwa na tronic ofife na gumi science on bushi ni ọchịchị abụ ọnụ ọrụ bụ wele ọdị Nigeria kịta nọ dịkọcha ọnụ ọrụ ndị na-acha anya ni wee na-akwụ enwewe ogbo ụgwọ na-akwụ ego ekori ịlụ ọrụ n'ime obodo dịka ọma wee na-akwụfe enwewe ana ekwufe enwewe ekike ego nne na iburu ụmụ nwe na-eji obodo Igbo na-eji esu ya wad na Africa na pension wad ni no no because we move for Lagos take care of themselves. So one of the demand anyị ndị kwani kwunu bụ shi ego dị n'ọchịchị ego na-akwụ ndị na-achị ne so shi kwushwe beshani ihe ọchịchị bụ ife n'ọchịchị bụ sacrifice onye ka ya enefe onye kwucho ka ya alụ n'obodo ọrụ so you can represent obodo ojikebe because ọchịchị ka o make sacrifice but elu na-eme in Nigeria wad na-emewe dịka sacrifice na-eme ka ọchị business ebe ka je iwo Lagos anyị ndị kwani anyị abati ọnụ kwuchi ego na akụ ọsọ nwa chwe ka eweshani ke be mgbe besheshe so that onye je ke be je ka buru she sigo ka she je ka ọ bụrụ she je ka ya ọrụ n'ebe kono bụ fu and uniforms o ijuji ni mma chọkun shari o shi anya na maka na igwe ọhụ wa njire so ya bụ onwu wewe ni kpọ ọnụ n'ụlọ dị n'ọrụ gba me kunu ekparo ka onye nebusi ọnụ yes anya memewo to some extent anya ba invitation from the government from Okowa because yes I was coming to that invitation Asaba so onwo leyin nipa yin sha onwo leyin nipa yin ya bụ nje onu we zuo na Asaba nnu so nwendewe no ne basa nwendewe ọchịchị n'azụ nwene n'ibe mene nebu Okowa amaro shi weji our governor because so much wage in the youth much protest kai ko shi kai stop and stop na because and they happy and stop na because of and inflation stop ga bo shi and for na shi spirit to mo anye na je nu o lo ke je nu lu ye ka control go yes so and she kai wo shi I stop ga so that go build their family chukwu ni enye okike and continue so Okowa ba ne bo sa shi o je ka mama ko pok mo under youth in the state so that we pa local we fuele oje keshi solve some of the problem in the youth facing in Delta State in general. So Oba invite also ethnic group. So your invitation to if you make protest is say end the SARS protest when they protesting. So Oba invitation ye also group but Oba ye shim then protest no one invitation. And one of the invitation was an invitation can through one of the invitation was in a true office only na in the government that's why honorable church then another invitation bukani was from the representative of the government only me befa say malen no kwani je ka daba no chanya no kwani you can chanya under you to do kwani protest so that also we need ka ju governor where the governor so we need na to do kwani ko ya gwashi governor so farm down there farm the way they never malen no in there also can protest ime anyu kwane na ofu onye mutu na ofu onye bede da me in one of that boy da wani me lisike so obosi kel ekun sanyi banya ba lu Asaba anyi lu Asaba nya ba ni government house but ime government house we never put unity hall ime be ke make meeting kan lu unity hall o so we never put accreditation ke meme abu in list e fanda we inviting o so invite na egwa chi yare so anyị lebe we na list iko wa fu efa anyị ngamale no we shi no kwani kposa
ofu mazi nebe na-ekwuchi but 1 hour ago anyị dị ba bịa ya bụ sofu 1 hour ago anyị ba bịa si off wifi anyị mebe chikesu na bụrụ si anya document off wifi anyị so within echi wezo na-echiri memewe echiri within oshugbo ye use kwọdọ n'ụmụrụ lejesha efe anyị ada so anyị na ọ na-esu eji n'ebe ọbọchị efe anyị ada bụ ofu mala babaji ba gwazi anyị mgbuka software fan anyị go echiwe nneji efe anyị daa wa before anyị ba bịa we nejesha wafụ na efe anyị so anyị na ọ na-esu eji ndị ụfọdụ ndị youth officer anyị na-eje bashi ka anyị eme mkpọtụ n'ebe ka eme mkpọtụ kwa marịsị kwa anyị draw attention ka anyị bare nso ụwa sitela anyị na-eme mkpọtụ iticha ka afụ gọvanọ chi gọvanọ bụ Chukwu gọvanọ bụ Chukwu and ọsachana ka afụ gọvanọ so anyị nwere mkpụmkpụ means anyị kere iji afụ gọvanọ other than the meeting so anyị nwere ike write the gọvanọ sachana ka anyị fụa and no honor because without anyị oje ka dị n'ebe chiwebe anyị meke mkpọtụ shi because anyị na-emeke mkpọtụ ekushi ndị kwani and ekushi ndị kwani na-emeke mkpọtụ ka ike wele fọ jọji eme yutu ndị kwani so wele obi elu anyị ya so onye wele obi elu anyị so ya ọ na-ebe ofu onye Kenya ba kọlụ honorable chọọchị ya bụ onye na-anọchi anya kwani na Delta State House of Assembly and ya bụ deputy speaker of Delta State House of Assembly ọba kụchi ibe wenye sọda na ibe wosi anyị ka o meki nwata arrangement ka ọnụ anyị banye so anyị da n'ebe ọchị ọnọbụrụ jise meseji n'ofe onye enyike si ndị ensas abanye fọrios ọzọ nke ju ọrụ mmụọ aka anyị na-eju achị onye ensas ọchị ndị na-achị ensas ọsọsọ nke adị n'ụmụnọ nshi enwere onye kwanị n'ebe ọchị wasụ onye kwanị n'ebe anyị jụ na-achị onye dị bụ onye ensas ike dị n'ebe ọchị uwe na-elidi ensas na Asaba aka anyị dị jụ na n'ifo nshi ya bụ ndị na-elide ensas na Asaba wesọ bụ the youth ndị dị n'ime anyị kwanị ke na Asaba na adị n'ebe wee ke ndị ụkwanị na adị n'ebe wee ke ndị agbọ na adị n'ebe wee elu nke ememife so ọba kụsi ngwa ya ihe nwata oge ka o nnekọbanye n'abalị ogbo onye be ihe nwata oge ọba kọrụ chichi ebe ojufu enye ka abanye gbochi bụ ebe wenyesi anyị nọdị chi na onye nye ego transport anyị yi na-ebịa na onye nye ego kenu ya nye keni kenu ka ọkwa na ifo na ba ngwa so ụwa chi anyị abịa na-ese ego kwa ihe nye ego nye oge anyị bịa ka anyị so achọwa ego transport anyị bụrụ moto anyị bụ ibia chiso ya adị mega ya so anyị nọ n'ebe gọvanọ ba abasa ba ya kwụrụ bido fụ mitin ike anyị ba ngwa ndị ọsa youth nọs anyị na-ebịa shi ngwa ya bịa ka anyị na anyị lụ nọs anyị na marife anyị na-eme so anyị aba nnachi nwanne anyị banyere aba bịa chụ nọ bifo anyị bịa nọ ofu onye kewe ofu onye ọsọsọ na-esu pati wene ndị gọvanọ na-efu pati ịbịara ba agwa anyị na mgbuka si ihe obe wenyu chụọ machama wee fefe anyị chi feshi ofe fefe anyị wụchi bụ achọ na ka anyị jụ gọvanọ ha ajụjụ je ka agbara iwe ewu ahụ ajụjụ je ka agbara amarịchi ọchịchị adị mma n'ime anyị ụkwụ anyị osikwa na atụ egwu enyi na youth ndị ya bụ anyị mana na oje na-efe anyị anyị bụ ekika marụ na n'izu mere n'ike mgbe kedu ka ekwu ezigbo kwelu ọdị uche achọrọ ofe efe anyị si ya egwu anyị gbagwachaba dị wọrọ ya ba na anyị n'ụlọ that same person na bakwa anyị nke anọfụ n'ụlọ the next day ọchị ozu ndị ebe a nini meeting kashi gọọmenti inwe 30,000 chiso shi ego kashi kokwana we wose kokwana ya bụ wanu na anyị baye but we wose we kokwana we wose ganyi wanu na anyị baye we wose ganyi chi but ele ego ka fusafune so we ke 4,000 ni anya bawana and wonder ọzọ ba na ebe ya bụ ya ficha fune ya anyị wele pa ndị ọzọ weli chene ya shweke ken ebe shweke ke 4,000 so abang obakon ni phone sabe weli Kenya bangwa she ya ebe weye sanya ije na Asaba kwa anyị ugwu sanji na Asaba n'ọdịni ma ụkwani yes so bụrụ she o shego so bụ sigo shine chinangebo and she anyị represent n'ụkwani she ife ọjọọ bụ kesho dị na akwa anyị ugwu anyị represent ụkwani banye represent n'ụkwani chingwe wedeme go we so nwenye ka anyị dị na ego ke anyị gwa shwedeme go ke na anyị gene ya nọcha anya anyị je na Asaba na itichwa anyị so kwa anyị ụgwọ so nyaba so you can you we ni we months no we kun shoje ka akpọchi secretariat control never
which is protest aggressive ka one of my protest the government in nowhere. So yesterday about meeting about the way because she anyị akpọchi council ndị ma na-arụ ọrụ n'ebe ka ọchị wejiwe chi anyị ka organize enwenye ha ide akwụkwọ publish shi n'ife mmeneni n'elu oji na-ewefe fụkwani so that ọsọ ndụkwani mara chi o nwere ndụkwani na-anụ ọgwa shi dị n'ime gọọmenti because onwe wele anyị fụ na onwe leader ọzọ dị n'obodo ọzọ ya ka bịa wefe anyụkwani ndị nwa anyị ji when you find because of ofu onye ko ababa gwa anyị shiwa na atụ egwu anyị na anyị ka anyị eje ka ya ajụ gọvanọ ajụjụ ka agbari iwu bịa gọvanọ ọ ajụjụ ka agbari gọvanọ mara ife na-eme na nnukwu anyị so koro dị kọsịnịshe anyị na anụ enwe nyọ and ya dị kọsịnịshe aka ike anyị na-afụ nnukwu anyị nwe development anyị nwe federal gọọmenti presence anyị nwe steeti presence n'okwu anyị na-anụ asị inwe nyọ gụkel so ndị youth anyị kwuo sure ka ya make but I can how do people sure remain peaceful sure ba no go there's a better way for us to address the problem I encounter na Sabah and apart from the problem encounter na Sabah our demand to government there's a better way for us to communicate with the government for them to hear our voice so we meet as work it but when them chance to get any family man so echi ma funde otu onye kumari decisions we taking all right mbeda gidegwe ni the other local government when okwane ndukwa west ndukwa east onwori no ni kushiko bonwunde ban ni ime meeting we na Sabah no other local government okay the other local government o 40 mention and you mention because we 2 or 3 fine fashion but show we fashion everywhere we for never well yeah what but we for never if kedi na aka na atụ anyị na-ebusi ndị protest ni ndị mara anything about the protest we na abaya ndị bụ appointees to government to ndị government in appointment to we na abaya n'ebe so all the cause of youth meeting or because meeting between government and some government officials so onwe jibu ndị dị n'ebe dị represent genuine interest of the youth yes because ndị dị n'ebe because government to government when the one about when that the government when our governor something they put the same party again so yeah but father was say when in there when Achibame where the hood the meeting the fire recorded audible can recently I invite the political appointees, both the past and the present in Okwane. So, on where Zubame. The Unutuba Pofasi Uzuko. Can mean, can motivate that later on Dennis, not well, invite for meeting. Okay, yeah, we do not you never can motivate any application and Zuko. Yes. Okay. If a minute will say, if you motivate any will say, EJ state also. When I do not politician work, you Google in Zulu Shibo, no one. There can you some boys the question you mail no one because you remember. And when the another way I can really engage our leaders. We will office when they was all on Abian Okwane. And one of the way Anthony can use one of the ways Anthony can use but say Anthony can the youth because in the Kumobodo they say youth. Even if we full youth no bodo adewa. Yes. Ekushiki no bodo mono kike. Youth. Abu youth we mono kike. So anyi nebsana si anyi kwena na no chini government. She so anyi kan po like conference meeting. Why not dey? And I know where marry say anyi bundani protest ni youth na protest no one. And anyi will not organize so we hear because Okwane and you organize so go Okwane and you know came organize so no matter how much markers no she how much market many for you organize so I say I know you organize so and I can know marry she ni fe natulanye ni as youth and you listen fe natulanye ni as youth and then the government and I know marry she
n'ife anyị chọrọ kwelu n'obodo anyị kwelu ọfịs welu n'obodo anyị ke ndị servers na nri before anyị ka anyị invite us well ife anyị na-afọ anyị ka eme that day bụ si anyị ka anyị chọrọ ka anyị ju well si oge wedi na ọchịchị kwuo gị na ọfịs wee were kwụsị emụkwanị because ni ọchịchị ọchịchị anyị na-eme na Nigeria wa akpọchi democracy ife kene kwene me democracy kende malo na meet you up to the expectation of their constituency. N'obodo Igbo ka American do ndị wee jije na na-achịwa nya wele na-akpọwe ikpọwe ka wee bịa ma nọda ni ka wee bagọ ife na-alụ ọ ka egwasị ọsọ n'ime problem kwee nụwe marị kwee ọsọ nke tisi kwee sọba so ya ka anyị na-eme ya ka chọrọ ka anyị mee n'ụkwa na ya chọrọ ka anyị chọrọ ka anyị so ndị nala anyị nụọ ọgwụ anyị chọrọ ka anyị tụkpọ n'onwe anyị chọrọ ka anyị mee ife ọjọọ n'ụkwa anyị chọrọ ka anyị wese a new method. Ya bụ na obi ye nweshi ndị na-acha anyị na-esiwe nke honor such invitation because Kenugbo a pattern we did used to it's a new idea when we marry which one honor that invitation. Ezigbo cool. Anyị jiri one message je n'ofu nara anyị ọsai nke ka kpefa ya ọsai si ọjọọ ka bịa ọsai anyị chọrọ ka anyị fụ asa anyị jise male nnọọ ndị kọment nọ bụ afọ anọ ụna ya aka dị gwa na si ibu servant were ihe enyi na anyị jije ni anyị na-agwa isi anyị ekeme meeting na-agwa anyị si anyị ike jise male nnọọ so anyị wabụwa ite enyi WhatsApp group enyi boys anyị agba agwọta ndị kpash na enyi akpọwa enyi but ndị na-arị ọchọgba akpa enyi chi okufi enyi because ọchịchị democracy elu na ọsai dị anyị chọrọ ka anyị wefọ n'ọdụ anyị na-ewepụgbe n'ọdụ ife na-akpọ efe akpọ recall anyị ke recall anyị ye reason wa anyị activate the process we recall bụ anyị nwụrụ oge na suwe ihe na-acha anyị na eneve gọọmenti na ya ma ọchịchị adị easy so anyị chọrọ ka anyị invite we but ọsai I believe on say after our youth were engaging and even making so much palasuka in the public group no amari the reason if he share about honor the invitation and if can we apologize for telling the one youth and the youth about fun on that maybe just say all the ya bụrụ na ekuchi oji se malụ bịa ụnọ ka iwe ego ka ogogo kanu abụ ife anyị na-ememe egwu adị na-egbu enyi ka ọmụsị egwu anyị na-egbu enyi anyị na-ememekwa enyi ego anyị na-akọlụ egode ya enyi ego anyị chọrọ ka anyị memewekwa enyi isi n'okwutu we na-ala so gwego na-arụ ọrụ ka anyị were enye afụ a kedụ n'ụkpọfụ ndị kababịa ya so ife chana anyị kpọpụ zuku n'ụbọchị ozu ndị anyị ije na invitation ndị leaders ndị ahụ kerishi ọdị n'obodo Igbo kerishi ọdị n'ebe dị nye n'anya kerishi notice anyị na anya na-enya si anyị na-aka iyewe enough time so elu raising those concerns ya sị na anyị akpọpụrụ anyị agbawojie esu anyị wejie na 6th of this month on Friday so that ndị dị n'ụzọ enye akwa nwe ike nwee chance were bịa ndị youth enyi na-ekwuchi ndị wee kpọọ na ebu ebe na ya bụ wed na-achọ obodo kwuo ofotu na-ekwuchi dịkele na kpọọ n'ofotu ndị nye ka ada na-echi wara ije so n'ọwa wara ije suru kwa akpụbega bụ dustbin unyi jimeni su gate jimeni su ebe kwa ya marịchi ndị youth abụọ na ebe ha ekpozie shiwe until waza but I now you should remember anything but and you assurance in the leaders na waza and anyị na organize anyị bụ peace loving okwane children anyị na making mkpọtụ and secondly anyị keri even look at shelter in a public place anyị be never say some concerns security concerns some of that in and show wa anyị ke tie ni venue okoshi na leaders na anyị ndị youth na ọdacha anyị na ye palo kan ko so futuma ka no da no futuma le tuloto anya no da na anyị digba meshe anyị go we ndi do what fit anyị no we go anyị na youth anyị no we go ba so nya no de anya palo kan no e mari sini fa in chone yes we time ko ri meet you up onye ke meet gba shi up na anyị no asa anyị mari
and ife na kana so ni nukpokuru kini bushi nukpokuru kini anyị na-eme protest kini na-eme ọgọst na anyị si ndị youth anyị dị united also we invite emekita ni ndị youth anyị etiwori 5,000 nwefele go kel odeka na atụ n'anya one of our protest anyị na-eme abandaba na enu glass moto ka etigbo ọfụ onye nwe glass moto kasị ka akwụ ụgwọ glass kel imebenu anyị na-eyi sabat ihe ka atụ ya ka anyị akwụ ụgwọ glass anyị rezi mkpụmkpụ ego were ihe driver nke driver kachi go ka afịa ndị youth wa shiwachi ya wele so anyị ndị na-ememe ka were imeme mkpọtụ anyị youth anyị dị united anyị na-ajọ na-elida anyị also ndị gọọmenti na this voice message anyị mmadụ wee jikeme kwe attend the honor the invitation, because when you honor the invitation, our youth now begin to see them as enemy, sure enemy in the Okwane. Yeah, sure enemy in the Okwane. So Mario Moe jikeme kwe honor the invitation. Only 41 are planning a bill. Where because we only deal with their police, we can deal with their security, and I'm not sure Mario say I'm inviting the DPO. DPO in charge of local government and the other security in their vigilante within a bill, so that they won't get assurance. Only 41 are planning, and yeah, making me fully she wanna planning for Joma. You will see soon. Since then, me fake because when you me for job, everyone got for. So my brother only saying the youth are planning for Joma. Na planning we engage in the leaders and you can manage with the Keteshi Kwebona Warok can change narrative in the one as the most marginalized ethnic group in Nigeria. No, Kubam, so Gany, Chukulabe Yaka, Naba, Parisi, no matter when you so. Kabu, your expectation, at the end of this whole exercise, Kai na expecting, Kabo Chobi. I don't paraphrase the question that Mark Missimiku. Okay, Kabo Chobi, key need a denya say will be the outcome of all of this exercise, this protest, this engagement. Expectation. Yes. Expectation. Expectation that's an affair. Kofu, see, in the Nochi, I marry say, in the U2 and then I last so she will pay for what na last one. Everyone are roll. Kebu, see, in the corner. Never cause even then in a for such a major lesson. But I might say, but you can roll because when you get a roll, see, in the youth in the youth not power, the youth need take action. So, could with the expectation of our leaders for them to wake up from their deep slumber and they're going to roll if Badin do Quanima, cover the Nanyama, our fundamental expectation. Nick Thank you for your time and the audience. Because no kabari mo ni okwana mo okwana ndi. Once to bani, on the kutosa incha. Wazuni mambo ni security, wazuni no security. Okay. Okwane. So ma dikona mo but ma ni mo se mbuji bonyo kwane. Ine me igwe. Il me moi de la casse. Quand